God has given you 30 million, omanyi katonda ayinza okuwa miliyoni 3 27 is yours, 27 zizo 3 is God. 3 za katonda. Now, if the 27 has not met your needs, Potiphar's wife, kakati wekibanga emiliyoni 27 tezisobodde kusikana byetaago byo gwe mukyala wa Potifari, what makes you think kyekikulowoozesa that the 3 that are God's nti 3 zino eza katonda will solve the problems the 27 didn't solve? zigenda kujjawo ebizibu miliyoni 27 byezitagjeewo? If God gave you $1 million, katugee katonda akwadde akakadde He k'essimu allowed you to take 900, n'akuganya okutwala emitwalo 9 and then you lost after the 100 that is God's. n'oyaayaanira ate n'okutwala n'ezino 10 ezize. What makes you think Kyekikulowoozesa that if the 900 was not enough, nti emitwalo 9 giba nga tegimaze, then the 100 will be able to cater for your bills? ate ekimu eky'ekkumi kigenda kunnyamba okusinkana It ebisale. is only the wiles of the devil Nkola za setaani zokka to remove this grace ze zambula ekisa kino from your house, Potiphar, okuva mu nnyumba yo Potifari so that you go back to where you came from. oddeyo gye watandikira. And that is what we do so many times. Ate ebiseera ebisinga kye tukola We lust after the 10th. tuyaayaanira ekimu eky'ekkumi. Ate God has blessed you. katonda akwadde omukisa, This is your portion. guno gwe mugabo gwo, You're supposed to give this to God. kino kyotegedde okuwa And katonda, then you lust over that which is God's. ate n'oyaayaanira n'okutwala n'ekyobwa katonda. So the Bible says Bayibuli egamba that now from Potiphar's house, okuva mu nyumba ya Potifari, he goes, 10th goes to the prison. kimu eky'ekkumi agenda mu kkomera. The same thing happens. I want you to stay with me. Era ekintu kyekimu kibaawo. The Bible says Bayibuli that egamba while he's in the prison, nti nga ekimu ekikumi kiri mu kkomera. Genesis 39:22 through 23, Lubereberye 39:22-23. the Bible says, Bayibuli egamba and the keeper of the prison committed to Joseph's hand all the prisoners that were in the prison, and whatsoever they did there, he was the doer of it. In other words, he still comes there, Yusufu agenda mu kkomera. and there are people that are in the prison system that esteem him. Eriyo abantu abali mu kkomera naye nga bamussaamu ekitiibwa eyo gy'alaga. Because that is how God raises people. Kuba katonda bw'atu bayimusa abantu. The 10th is not only applicable to the stay homes like the Jacobs, the tithers is not only applicable for the corporate and in the business world like the Potiphar and Potiphar's wife, but the tithers are also applicable to those that find themselves in tough places. They are jailed, they are in prison. In spite of where you find yourself, if you receive the law of tithing, because the problem is the people in the jail, in prison, make sense? Abantu ababeera mu makomera bamanyi obutareceiving noneeno ey'ekimu eky'ekkumi n'ebeera binagamba nze ndi bubi. So every time it is Joseph, it is the 10th. Bulijjo kiba ekimu eky'ekkumi. These people that are still like abakyali mu mbeera embi, they sit back on themselves. Ababeera mu kkomera beetuulako. Nze sirina. And they say I don't have. And yet the tithers does not have to be $1 million shillings. Naye ng'ekimu eky'ekkumi teekeddwa kuba kakadde. A tithe can be as good as 500 shillings. Oluusi bisobola okuba siringi 5. A tithe can be 200 shillings. Oluusi siringi 200. A tithe can be 500. Oluusi 5. Amina. Amen. It's about you understanding the law of the fast. Nti Mukama ampadde 15 kati kansoke nzijeko ekiki tula wansi wamma. Mukama affe yeebazibwe. Si muwendo. Ekimu eky'ekkumi kuba kussaamu Katonda kitiibwa nti before I spend this 15 z'ompadde nsooka kuggyako 5. Akabonero akategeeza nti nkussaamu ekitiibwa kubanga ye nnonoyo. Akabonero akokubiri akagamba nti nzijukira nti ekyokusatu I acknowledge nti buno omukisa gwo gumpadde. It is never about the amount that you give. It is about the honor. Nti Katonda gwe wampadde emitwalo gino 2 kati nzigyeko 2,000 za kimu kya 10. Kubanga ekimu kino eky'ekkumi kyekireeta supply, kyekireeta obugabirizi, kyekireeta omukisa okubeerera. Now listen, when Joseph is esteemed, bw'akkirizibwa mu kkomera, abali mu kkomera batandika nabo okuloota ebirooto. Mukama affe yeebazibwe. And 10th interprets the dream. Kimu kya 10 alivunula ebirooto. He tells the cupbearer, agamba omusenero mu nnaku 3,
ogenda kuba ovudde wano mu kkomera naye bw'otuukanga eri kabaka nzijukira. Ekimu eky'ekkumi omulanga gwakyo buli kaseera kigamba kunzijukira. Buli bw'ofuna omulimu nzijukiranga, bwe nkuwa omulimu jjukiranga, bwe nkuwa kino, bwe nkuwa promotion ojjukiranga, bwe nkuwa ennyumba ojjukiranga, bwe nkuwa faamu ojjukiranga. But the problem nga noono omusenero bwe yakola, bwe yatuuka mu maaso ga kabaka yeerabirira ddala. Tonzigyako maaso, yeerabirira ddala. Gamba buli omu nti yeerabirira ddala. Yogera yeerabirira ddala. Naye wanonga ekimu eky'ekkumi kikuwa. Ffenna tukomba kupasinoga ni Mukama bwe nnaafuna omulimu nja kuwa ekimu eky'ekkumi, bwe nnakola nja naye tutuuka ne twerabira ono tithe asigala ajjukama nti bwe ojjukiranga, because the tithe is about remembering. Now the Bible says because he forgot, olw'okuba yeerabira, Bayibuli egamba nti Yusufu kati ekisa kino kigenda in the palace, because ekkomera Yusufu mwe baali bamusibidde si kkomera lya bulijjo lisibwamu ababbi b'obusimu n'enkoko, nedda, lyali lisibibwamu abasajja ba kabaka bokka. Bayibuli egamba nti Falaawo n'atandika okuloota ebirooto, aleeta abafumu babivunule, tebasobola. Ku lwaki? Si be baabitandika. Okutuusa Yusufu lwakola ki? Lwajja navunula ekirooto. Bwevunula ekirooto aleeta ebintu bibiri. Aleeta kye bayita strategy of investment and saving for the time ahead, for the days to come. Ekimu eky'ekkumi buli lw'obeera ng'okyestiiminze, you esteem it, okitadde mu kifo kyakyo. Bw'ofuna sente, you know there are so many people that get money. N'abanyumiza nagamba, you can't believe nafunako sente bwe ziti, nafuna omukisa bwe guti, naye nga wayiseewo emyaka talina kyasobola kulaga nti oba nazimbako ennyumba, I did a business, nakola kino. Lwaki? They were not tithers. Naye omuntu obeera nga you esteem tithers, tithe akuwa amagezi. Through your tithers, God gives you wisdom to invest and save for the future. Mukama waffe yeebazibwe nti sente ofunye miliyoni 5 n'ojjako emitwalo 5 nga ga Mukama. Katonda okuyita mu kisa kye akuleetera investment opportunities, akuleetera abantu abakuwa ideas how to save and how to invest. Sente zino zibadde zisigadde miliyoni 4 n'ekitundu, ogenda okulaba nga zifuuse 8, ogenda okulaba nga zifuuse 10, omuntu ng'afuuse binojjo. Lwaki? They esteemed the principle of tithes. Now through tithing they have received the ideas to multiply okukubaganyamu the little money they had. Mukama waffe yeebazibwe. Abantu batera nnyo gamba mbu sente zikola sente, naye si kituufu. Gwe tolabangayo omuntu afuna sente akawumbi ne wayitawo emyaka 3 nga afuuse mwavu. Temusoma kulijjo ku bantu abakuba lottery, n'akuba lottery akalulu n'afuna sente empitirivu n'addayo n'abeera zero. It's not money that makes money. Kubeerako omukisa gwa Katonda. Omuntu basobola okulaga nti omusajja oyo yafuna ku sente naye nga talina kyalaga. Ate ne bakulaga omuntu eyali omwesigwa n'ebimu eby'ekkumi nga yafuna kasente naye nga Katonda mugaa nti katugula kapoloti akozimbako obuzigo, katukula kano okulako ki. Ogenda okulaba step by step omuntu ng'afuukidde ddala mugagga. Mukama waffe yeebazibwe. Nabagamba omusajja bano bonna bamumanyi, bamuyita Kagodo, Zion Estates. Mukama waffe yeebazibwe. This is how he became rich. Yali mwesigwa nnyo mu bimu by'ekkumi. I believe he still is. He's a very good giver. Naye yali asuubula ndiboota ngoye enkadde. Omuntu n'amuyita n'amugamba nti waliwo kapoloti ke batunda awo ku lw'essalaamu. Kapoloti baali bakatunda ndowooza miliyoni nga 12. Yali yakakagula nga amaze nako ndowooza myezi ng'ebiri. Abazungu ne bajja nga kapoloti kennyini ke baagala bagenda kuteekawo kanisa, bakagula miliyoni nga 8 oba 10. Ke yagula 12 mu myezi 2 yali akatunze miliyoni 10. Obugagga ne butandika okugenda mu maaso. I know of another man, bano bonna bamumanyi, ng'atunda bifiriigi bikadde, bikuuka bikadde. Omuntu najja, waliwo embassy wano mu Uganda yali eggalawo nga balina TV, fridge, kuuka, kapeti, microwave, baagala bisuula naye olina abagamba mu bitunde cheaply.
oli ne bamuyita ne bamugamba nti ebintu bino byonna konteyina zino bazitunda nayo inazijjawo leero bazitunda miliyoni 2 naye ng'ebintu birimu waafi yagenda okubibala nga birimu miliyoni nga 3 n'adduka mangu n'afuna miliyoni eza 2 n'asasula n'ajjawo ebintu yagenda n'atunda ebintu byavaamu miliyoni nga 8. He became a very wealthy man. Ekikola ssente si ssente, ekikola ssente mukisa. Buli lw'otegeera nti ekimu kino eky'ekkumi agamba nti nze nasookayo gye muli okubaleetera great deliverance, ekimu eky'ekkumi kye kikuteekako obukuumi, kiteeka obukuumi ku bibyo. Mukama waffe yeebazibwe. Kati wuliriza bassebo ne bannyabo, bayibuli egamba nti yusufu baganda be ng'amaze okubawa strategies of investment, baganda be bano bwe bajja emisiri okulaba yusufu yabategeera naye bo tebamutegeera. Lwaki? Bano ekimu eky'ekkumi baali tebakyakiwa, tebakirina. Omuntu atawa kimu kya 10 osobola okumulaba ne ku nnyambala n'enfaanana, takyuka, asigala abeera mu mbeera y'emu, akasaati ke kamu, embeera y'emu, wabaawo kyeyongera ku bulamu bwe, because they are not tithers. If you do not tithe, you do not increase whatsoever. Buli lwoba towa kimu kya 10 teweeyongerayo, tebakulimba. Ne bw'osigala ng'osaba, ne bw'osigala ng'okuŋŋaana, ne bw'obeera muyimbi, ne bw'obeera pasita naye nga towa kimu kya 10, ogenda kubeera pasita naye ng'oli mwavu. Ekkanisa egenda kubeera kanisa nganjavu, because kubanga ekimu eky'ekkumi kikolera aba pharaoh in the kings in leadership, kikolera abali mu mbeera embi, abali mu prison system, kikolera abali mu corporate world and business, the Potiphars, naye kikolera ne ba Yakobo abali mu mayumba. You may be a stay-home mother, a stay-home woman, naye era ku ssente abamu bamanyi okubeera ewaka nabaga nti omanyi nze sifuna musaala, naye you get money ku ssente ezo z'ofuna kuba ojja ekimu eky'ekkumi. When you look at Abraham gye yawaamu ebimu eby'ekkumi bye ng'amaze okuwangula bakabaka, Bible egamba he gave tithes of everything. The tithes of Abraham, ebimu eby'ekkumi bya Ibrahim, birina 3 elements or aspects. Esooka is the personal tithes and the organizational tithes. Waliwo abantu ng'owa ekimu eky'ekkumi nga kikyo naye ng'ate olina ebintu by'okulembera. You may be in real estate, olina amayumba togawera bimu bya 10. You have a boutique, you have a shop, you have something. You give your tithes zofuna ku mulimu n'owa ekimu eky'ekkumi nkirese n'ekyo n'okireka emabega. Mukama waffe yeebazibwe. Yusufu baganda be bajja tebamutegeera. Lwaki? Yusufu his tithes, he increases, because when you're a tithe, in fact, to make even things super like complicated, Yusufu has to speak to these brothers through an interpreter. Yusufu ayogera eri baganda be naye nga wano waliwo ayogera olulimi lw'abali. Not that Joseph does not even understand what they are saying. Bwe baba beemulugunya wali abawulira naye bano okuwulira Yusufu. You know, abantu, when you are talking to tithers, gwe okutegeera aba tithers, you are going to need an interpreter okutegeera byayogera. Olulimi lw'abantu abatawa ebimu 10 boogera ennyumba egenda kutugwira. Olulimi lw'abantu abatawa ebimu 10 boogera akasimu kange nabadde nakakagula ennaku 3 bakanyaze. Waliwo akyusizza lwe lulimi lwo, naye abantu abawa ebimu eby'ekkumi olulimi lwabwe you need an interpreter, kubanga abaayogera my container zange zaatuuse neetaaga emitwalo 5 ejja $, okuzikiriyalinga. Gwatawa kimu ky'ekkumi n'olyoka obuuza nti agambye atya? Kubanga olwo olulimi tolutegeera, you are going to need an interpreter. Mukama waffe yeebazibwe. Nkusabira mu linnya lya Yesu otandika okubaako olulimi lw'oyogera nga lwanjawulo, ng'abantu abakutuulamu tebategeera na by'oyogera. Oyogera bintu birala, oyogera America, oyogera China, oyogera Bangkok, oyogera Thailand, oyogera bintu binene. Lwaki? Kubanga you have esteemed the Lord of tithes. Now listen, ladies and gentlemen, in the book of Job 22 and 22, abakubiriza atukubiriza agamba receive. Job agamba receive, I pray thee, the law from his mouth. Tola lineteka from his mouth, and lay up his words in thine heart. Kirirolabe. If thou return to the Almighty, thou shalt be built up. Thou shalt put away iniquity from thy tabernacles.
thou shalt lay up gold as dust. If you receive this law and return to this law, you shall lay up gold as dust, and gold as Ophir as the stones of the brooks. Kirira, Mukama favors way. Here the Almighty shall be thy defense, and thou shalt have plenty of silver. In other words, he's saying, when you receive this law, which law is he talking about? He's talking about the law of the first things first, tithes and first things. If you receive that law and apply it in your life, God is going to make you super rich to the extent that you're going to need God's security. Agamba, God will be your defense. Nkusabira mu linnya lya Yesu nti Katonda akuwe nnyo omukisa 222 okuyita mu nnonoze nga weetaaga security ku bintu Katonda byakuwadde, ate nga security kuuma Katonda yennyini yakuuma ebintu byo. Simanya gwe njogera naye bawaali. Nkusabira nti okuyita mu nnono eno nga tukomawo eri etteeka ly'ekimu eky'ekkumi, ennono y'ekimu eky'ekkumi, Katonda akuwe nnyo nnyo omukisa okutuusa nga Katonda ye security yo. Gamba nti amiina abassebo ne bannyabo. Amiina. Two things as I'm closing. Ebintu biri nga mmaliriza. When Joseph's brother came to Egypt, he takes his silver cup and places it in the mouth circle of Benjamin. Chimu cha kumi. Every time you are blessed, buli lw'oweebwa omukisa, buli lw'okola otya? Yogera gamba buli lw'oweebwa omukisa. Ogenda n'ekikompe ky'ekimu eky'ekkumi. Buli lw'ova in the presence of one that blesses you. Every time you leave the presence of one, ofuluma n'omukisa bw'otyo, you've gotten a blessing. Ogenda n'ekikompe kya tithe. It is up to you to bring this cup with the tithes freely. But if not, they will cut you halfway and bring you back to the starting point. Let me say this again. Buli lwe tutawa kimu kya 10, ono Yusufu namba 10 alina abasirikale be abajja okusanga wakati mu kubo bakuzeeyo. Kyova olaba osanga abantu nga abanga agenze mu maaso ate nadde emabega ebigera 3 mu 5. Lwaki? There is always that setback spirit. Every time God blesses you, mu byakuwadde mubeeramu ekikompe nga kikyaki nze ntoola wano kimu kya 10. If God has given you a school, if God has given you a clinic, if God has given you a business, God has given you rentals, mu rentals ezo mulimu ekikompe kya silver nga kya namba 10. He wants you to. There is a woman who came here after lockdown. Yajja n'akakutiya bwe kati nga kalimu sente. Aga nti mukyanga batusiba mu lockdown mbadde nti mulimu ekibinusu eby'ebibiri, ebinusu eby'olukumi, 20, 50, like a real kakutiya. Mu buli kintu kyonna Katonda kya mubeeramu ensawo nga if you fail bw'oba Katonda teyakunyaga and God was faithful, abalala we baalemererwa gwe ne otalemererwa, abalala we bataagendera ku ssomero gwe n'ogenda, abalala we bataavugira gwe n'ova, abalala we bataakolera gwe, Katonda akuteramu ekikompe ekyokuteekamu ekimu eky'ekkumi. Mbadde ngamba abantu wano bassebo ne bannyabo nga maliriza nti ne bw'aba musajja ng'akuwasa, I am telling you nkuweerera amagezi, ng'omubuuza gye bamuzaala biki bya pulaani gy'alina, omubuuzanga nti ssebo oyagala okumpasa naye oli muwi wa kimu kya 10. Era ekimu kye eky'ekkumi ennamba y'eri ki? Tithe number. Why? Omuntu yenna atawa kimu kya 10 aba mubbi. Nababuulirako wano omusajja omu eyali abasajja ennaku zino babba ebintu by'abakazi babibbira ddala. Mukiwulire kye mbagambye? Naye kisinziira ku mutima. Omuntu yenna bw'aba, omusumba omu John Hagee yagamba ekigambo kino. Yagamba nti mu ofiisi y'omuntu singa ajja n'amugamba nti nayingira mu ofiisi n'amugamba njagala kunsabira, asooka mubuuza ekibuuzo nti owe ekimu eky'ekkumi. Bw'agamba nti nedda ng'amugamba fuluma, ng'amugamba nti mu ofiisi yange muno mulimu ebyobugagga bingi, sisobola kuzibiriza
in the presence of a thief. Because if you can steal from God, then you're going to steal my treasures in this place. Omusajja yenna bw'abanga oli nga bbaawo nga tawa kimu kya kumi, I am telling you, you're headed for the wrong thing. They can steal, they can mistreat. Omanyi nze mbeera mu nsango gy'abafu naye olaba ennaku zino abasajja bayaayi. Omukazi yeekolera ebintu bye era bino bimwegenda ne mwekyankalanya okoze akantu ng'okateekako daddi simanyi ani. Okateekako daddi erisanga okimanyi nti awa ekimu eky'ekkumi, oyo aba atya Katonda. Naye bw'olabira ddala ogusajja nga bayituuka okuwa eky'ekkumi, ogusajja ogumanyi gulina ssente ne gusigala mu ntebe nga gwe buli kookola tomunyega namunyega. Mubbi bw'abanga asobola okubba Katonda nga tasobola kutya Katonda, they will steal from you. They will mistreat your children. They will steal. Naye omuntu abanga awa ekimu eky'ekkumi, you're going places. Mukama waffe yeebazibwe. Bassebo ne bannyabo, 2022 Katonda yatusuubiza ebintu, nalaba ebirooto nabagamba. On the first of this year, I had come in this dream, I had come to this place wanaona nga wajjudde enkota z'amatooke ennene zesirabanga. Nenfuluma nkomawo nga ate wajjudde agananansi aganene. The last dream, ngenda okuyingira wano ngeri yonna omusana gwaka wano nga waliwo enkuba ennungi. Katonda agenda kutuwa omukisa 2022. Naye ogwo mukisa togenda kugulaba, nkubuulidde, ng'okuba bukubi ngalo nga towa kimu kya 10. Mukiwulidde? Era olwaleero saaviisi yazze nga yakukwata babbi. Yakukwata baki? Bw'obanga oli mu kkanisa eno nga towa bimu bya 10, leero lwakwenenya. If you want to receive this blessing of 2022, bw'oba ogenda kubeera ng'ennyumba ya Yakobo ey'ejjako ekimu eky'ekkumi nedda mu kudaaga, that is going to be you. But today, if you return to this law, ndabye abantu mu kkanisa eno ababadde faithful with tithers, and God has blessed them. Not only here, abantu bonna ekyama kyabwe buli omu akubuulira kimu kya 10. I am faithful, I am consistent, I give it. If you're here, ne bw'oba muyimbi ojja kuba mwavu, ne bw'oba mubuulizi oyinza okubeera ng'oli ku byuma towa kimu kya 10, okwata kamera, bakyogerako bwogezi gwe n'otandika kutambuza kamera, oli muweereza. Kambabuulire, kasita tuyogerako nga ositula bibbo, kasita tukyogera ng'opakuka ositula ekibbo, ekimu eky'ekkumi temuli kikyo, obuzaabuza, ogenda kubeera mwavu. I am serious. It's not a jokeable matter. Omuntu yenna nga towa kimu, every money is ofunye emitwalo 10 gyako omutwalo, ofunye 20,000 gyako ennusu 2 kibe. If you are here and you're not a tither, ekimu eky'ekkumi n'ebibereberye bitambula bibiri. How do we give tithers? How do we give first fruits? First fruit tugiwa mu mwaka nga gutandika. The month of January kiba kibereberye ekyo. Musumba nze ndi musuubuzi, abamu bagenda neba musumba nze musuubuzi sikola kati bala profits za January, you give them as your first fruit. When do you give the first fruit again? In case you got a new job. Waliwo abantu mbadde ngamba, waliwo there is this girl Vivian, ennaku ezo yaweereza first fruit, yagamba musumba nkyusiza omulimu, nfunye omulimu omulala. They are not even in Uganda, Dubai. Nze nalibadde sitegeera nti akyusiza omulimu, naye she learned the principle. Olumu agenda nagamba ni musumba ekibereberye kye kinkoledde. You have a new job, obadde olina omulimu gw'okola, kati ofunye omulala, you give ekibereberye. Kitegeeza nti I acknowledge nti newankubadde nabadde nina empapula, naye gwe wampisizaawo mu lufulube lw'abantu bano bonna ababadde banoonya omulimu guno. Kutegeera Katonda, ozimbye rentals, ozimaliriza, abantu bayingidde. Bw'oziyingira ssente n'osolooza n'okola bibyo, kitegeeza nti Katonda omukubye emabega. Abantu abayingidde mu nnyumba eyo bagenda kukubba ebisenge baleke, because ekimu eky'ekkumi bw'otakiwa kyo kijja kuvaako, kubanga ekimu eky'ekkumi n'ekibereberye ziba ssente nkolimire.
mu Yoswa essula ey'omukaaga Joshua ne Israel ekibuga kye basookeramu bakiyita Yeriko bali babadde mu ddungu okumala ennaku 40 tebakwatanga ku zaabu tebakwatanga ku feeza. It was tempting for them to receive silver for the first time in 40 years, to receive gold for the first time in 40 years. Katonda yabagamba nti esente z'omu kibuga kino buli kyabugagga mukitwalanga mu kanisa ekibereberye kubeerako ssaamu Katonda kitiibwa ennyumba ozizimbye but you receive the first rent n'ogireeta eri Katonda nga you are saying God nze nasimba omusingi naye ebyazimaliriza gwe wabimaliriza ndeese ekibereberi. Katonda yagenda okubanjiza abasula mu nnyumba zo. Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Amiina. Naye we tutakikola zino sente zo zisobola okuggwera mu ddwaliro. Zino sente zisobola okukola ki? Bano abambowa b'ekimu eky'ekkumi basobola okuzimalira sente mu ddwaliro nga sente tewaziwa Katonda naye nga tova mu ddwaliro bbiru ku bbiru okutuusa ekimu eky'ekkumi n'ekibereberye kiggwako. Oba wakagula essaati eyo oba wakagigula oba otaddeko paasi omuntu n'akuba essimu epaasi n'ogirabirako olugiraba togyambadde namu paka ekimu eky'ekkumi. Oba kasimuko ogamba Nansikombi kakati omanyi baaba agenda kwanjula ennaku z'omwezi nga 16 omuyayi jansibyange ekimu eky'ekkumi nga kigenze paka waliwo abambo abakinoonya mu kifo ky'okubaleka okukinoonya kiwe Katonda akuwa omukisa. Nambye kiwe Katonda akuwa omukisa. Bw'obanga oli wano ng'obadde towa kimu kya 10 tambula ogye wano maaso omusabire. Ojje muli bangi temwekoza mwanguwe ekkanisa mu services